Buenas tardes a todos. Les habla Nilo Caituiro desde Perú. Estamos haciendo una entrevista para Open Channels, canales abiertos, con base en muchos países. En esta oportunidad van a participar Kelly White y Margarita Borges. Vamos a leer sus biografías cortas en este momento. Ellas tienen una gran trayectoria, muy extensa. Uh, Kelly White es de New Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Ella es intérprete, coreógrafa, investigadora, educadora de danza y madre con una carrera performativa impresionante. Kelly cofundó y es directora de Evolve Diaspora, donde crea viajes de inmersión cultural y clases comunitarias para el estudio intenso de bailes de la diáspora africana. Actualmente es la directora de Bellas Artes y Artes Escénicas de la Escuela Superior Young Audiences en New Orleans, Luisiana. Margarita Borges. Ella es de Santiago de Cuba, es dramaturga, docente, investigadora, guionista y poeta. Egresada de la Universidad de las Artes ISA de Cuba en 2012. Creadora del evento Jornada de Teatro Joven, repique por Mafifa. Asesora escénica en Estudio Teatral Macubá. Profesora en la Academia de Actuación de Santiago de Cuba y en la Universidad de Oriente. Nos están acompañando, además de las protagonistas de esta entrevista, el productor y creador principal, junto a Fátima Patterson de Canales Abiertos, Matt Schwarzman, y el intérprete Fabián. Ahora la entrevista en conjunto surge después de un tiempo del evento 2021 de Canales Abiertos, en donde nuestras dos invitadas lideraron la mesa Rescate y rematización de los elementos de la cultura popular en el teatro joven, en el evento 2021 de Canales Abiertos. Uh, Desde muchas partes les felicitamos por su amplia trayectoria artística y por el montaje del evento que se puso en la parte final, donde todos los participantes de Canales Abiertos daban un mensaje diciendo qué significaba para ellos Canales Abiertos, ellos, ellas y ellas, con mensajes muy bonitos. El link está en el blog post sobre estas dos artistas caribeñas. Vamos a empezar con la sección primera de la entrevista, porque la entrevista se divide en 4 secciones, pero es más un diálogo para conocer la trayectoria de las artistas y sobre todo escuchar sus voces y lo que nos pueden aportar y enseñar para el Caribe y para el resto del mundo. Ah, ¿Cómo se autodefinen como teatreras o practicantes del teatro popular caribeño? Ah, Let me see the translation. How do you define yourself as a popular Caribbean theatrical or theater practitioner? Please go ahead, Kelly, and then Margarita. Hi, thank you. First of all, I am a dancer, a researcher, choreographer, organizer, performer, and supporter of the arts. And arts as dancing, the major vehicle for the world. But in that, I believe in the verge or the mix of dance and theater being together as a performance art. I believe in the idea of the core being preserved, um,
of theater and dance and performative art, and also pushing boundaries to express and tell the stories of Black and Brown people. Bueno, en mi caso, me defino como dramaturga y también como poeta del teatro. Creo que la poesía no se puede apartar nunca de las artes escénicas y menos del teatro caribeño y del teatro popular. También estoy en el camino de la investigación escénica y de la asesoría, que es algo que disfruto, me gusta mucho y que me nutre todo el tiempo en ese contacto con los grupos y los proyectos de creación y de coordinación de actividades. Great. And the next question is, tell us about your creativity history within popular theater. La siguiente pregunta es, cuéntenos su historial de creatividad dentro del teatro popular. Kelly, could you go first, please? I'm sorry. Okay, so as far as my history or my experience in popular theater, I have performed and used dance as a vehicle to, again, preserve and tell the stories of people of color, Black, Indigenous people of color. And in doing that, I believe that the art is for the people. It should speak towards the climate and time that we are in. But sometimes it should be a place of I would say refuge or joy in telling those experiences and celebrating the culture. In my performance experiences, I worked with companies that merge Haitian dance and Afro Cuban dance and Afro Caribbean dance with modern dance, text, music, song to help tell the stories about everything from Greek mythology of Medusa being actually an African woman who was a warrior, to even speaking of artists' plight as being, not valued or paid or even respected. My artwork and my practice of my creations have been a part of storytelling of Black people, especially people of the Caribbean, in their experience of being enslaved and going past being enslaved. So that way it's not stuck in one picture. Also about Black Lives Matter, about our the plight of people of color in America, constantly being victimized and living in our trauma. In my work as an educator, I really work on trying to empower, like my hidden agenda as an educator is to empower our Black and Brown dancers to see themselves, to not only see what Western dance can be on a Caucasian or a white body, but to embrace their curves, embrace their history, embrace how their body moves and embodies the movement that may not fit the codified definition or that we find in the dictionary, right? But that they have an identity and a place on stage and in the arts. Fabian, could you translate? I'm gonna try like a summary because it was like Yes, of course. It was great. It was really interesting, Kelly. Kelly trabaja desde su historia, tiene que ver con la danza, con el performance, y la filosofía de trabajo de ella es a partir de empoderar al sujeto a los bailarines, pero sobre todo a bailarines de piel negra y de descendencia africana, y trabajar. Ella comentaba que su agenda encubierta como creadora y como educadora es empoderar a los bailarines de ascendencia africana y hacerlos sentir que su identidad tiene un valor
que su historia tiene un valor y que ellos tienen un espacio en el escenario como artistas de performance. Y también trabaja con el tema del trauma de los cuerpos negros en los Estados Unidos por toda la historia, el movimiento de Black Lives Matter, y sí, creo que ese es como un buen resumen de lo que estaba comentando Kelly. Thank you, Fabián. No problem. Margarita, how does your story similar and different? Pues yo empiezo a vincularme con el teatro popular, específicamente cuando comienzo a trabajar en el grupo Estudio Teatral Macubá, que dirige la maestra Fátima Patterson en Santiago de Cuba. Yo vivía en La Habana y regresé a mi ciudad natal, que es Santiago, en una época bien rica para mí, porque regresé embarazada y comencé a trabajar con mi hijo mayor, bien pequeñito, como asesora escénica del grupo. Pues inmediatamente entro en contacto con toda la estética de Macubá, con todo lo que tiene que ver con la resemantización de la cultura y de los elementos de lo popular, de lo tradicional, de la idiosincrasia del santiaguero, de la santiaguera sobre todo, porque es un grupo donde todo pasa también por lo femenino, por lo que es la mujer, por el valor que tiene la mujer. También un grupo que defiende mucho la negritud, la hibridez, todo lo que tiene que ver con el mestizaje. Entonces, por supuesto, me identifiqué muchísimo con este trabajo, empecé a aprender mucho sobre el trabajo del teatrero en el Caribe, en todo el entorno, en todo el ecosistema de los festivales, porque Macubá es un grupo muy activo que coordina muchos eventos, no solo está en este maravilloso proyecto Open Channel, sino también en muchos otros. Y entonces, a partir de ese momento, comienzo una investigación no solo hacia afuera, no solo como asesora del grupo, sino hacia adentro. Creo que encontré, que me conecté con raíces que estaban ahí un poco sumergidas, un poco dormidas, porque anteriormente en mi obra como dramaturga quizás no potenciaba tanto esos temas del racismo, los temas de la discriminación. Sí, siempre hablé en mi obra, bueno, desde muy joven, porque llegó al grupo muy joven, muy jovencita todavía, pocos años acababa de graduarme, pero siempre hablaba de la violencia, siempre hablé de los temas que incumben a la mujer, ¿no? A cómo somos sujetos en la sociedad de discriminación, de sometimiento, tenemos que estar todo el tiempo luchando y buscando el empoderamiento, el lugar, el prestigio. Pero bueno, ya cuando entro al grupo, pues definitivamente empiezo un camino, para mí muy verdadero, muy propio, muy personal, a la par de lo que hace el grupo, porque entonces empiezo a escribir otras obras, empiezo a hacer otras investigaciones que ya van dando frutos, con las cuales me siento muy contenta y que definitivamente hablan de quién soy, no solamente de mi cubanía, sino también de mi santiagueridad, de mi feminidad y todo el tema de la maternidad que está ahí en el grupo. Por supuesto, esto ha sido maravilloso. Es en este lugar donde empiezo a coordinar el evento Jornada de Teatro Joven Repique por Mafifa. Para mí ha sido un puente, ha sido una conexión con muchas latitudes, con muchos artistas, porque el concepto que estamos defendiendo en este evento tiene que ver con la juventud espiritual, que es algo que a mí me interesa mucho, todo lo que pueden ser las espiritualidades y lo que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestra alma, con lo que somos por dentro, ¿no? Con eso que transmitimos y que nos viene de atrás y luego lo vamos a dejar en nuestro paso por la tierra. Entonces, este evento no solamente privilegia el lugar de los jóvenes dentro del arte, dentro de la comunidad artística, sino que privilegia también la figura de la mujer. Okay. Y no solamente dentro del arte, sino también de la sociedad. Excellent, excellent, excellent. Fabián, good luck. Fabián? Sorry, I was muted.
Um, Margarita's story started when she became a member of Studio Teatral Macuba in Santiago de Cuba. At the moment, she was living in Havana and she returned back to Santiago de Cuba, her born place. And she started as a scenic advisor of Macuba, the theater group. And she really started to enjoy how the work of the group, because and the approach to the popular theater, the approach of themes like femininity, uh, uh, themes like race, things like expression of race identity, and a lot of idiosyncratic themes in general that are part of the group's work. Um, she also started to learn a lot about the Caribbean, because Macuba is very active in the Caribbean as an organizer of different festivals and different spaces of exchange of ideas about theater. And then she started a process of research in two different directions, and from the inside out, inside from the group out, looking at the Caribbean, but also a process of looking inside the group and what the group was doing. And she started to develop new topics in her approach on her research and on her creative approach, because before she used to write a lot about the role of women in society, discrimination against women, but with her learning process within Macuba, she started to incorporate more themes about violence, about racism. So the Macuba was like a space to explore new themes, um, very connected to being Cuban, being from Santiago, being a woman, um, and also Macuba provided this sort of bridge to different latitudes, to different spaces, and then she was able to design and create the 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 space for young theater, young popular theater, and the space of theater youth within the theater, but because she's really interested in spirituality and the connection with ancestors, and how young people need that sort of connection with their ancestors. So this event about youth and theater is like young people are protagonists, but also young women are protagonists in this event. I think I got. Thank you. Thank you. Margarita, are you done, or was that a good answer? Was that a complete answer? Yes, pienso que es Okay. suficiente. It's enough for now. Okay. Okay. Good. Good. Um, Nilo, may I ask another question? Yes, please, Matt, go ahead. It's getting very interesting. Okay. Um, one of the things I notice in both of your introductions is that you claim proudly the word investigator. You're both investigators. And now that you've known each other as long as you have, what are you looking to learn from the other? What interests you about the other's work that you would like to know more about, and that you're hoping maybe future activities might bring out?
So Kelly. yeah, I'll go first. I was like unmuting. I can say it's been an honor to work with Margarita. She's definitely a big supporter and a great teammate, and I am excited to just find out more about her work in with working with the students in education. We had like in the beginning a little hiccup of like understanding what youth means. And so it's one of the things that I realized that there are some connections and definitely some things that we can actually um, learn more from each other on. In addition to that, I would like to see her creative process. Like I would love to, go down there and see her creative process, even work and see how dance can connect to it. Because I know that we have two different genres and styles that we're dealing with. I'm dealing with dance as my major vehicle. She deals with theater as her major vehicle. And so it's to see where there are intersections and where there can be building blocks for dialogue and discourse in helping popular theater become a broader how can I say umbrella within the arts because it speaks to the people. So not just what dance can do alone and what theater could do alone, but the connections. I think would be great because honestly, we operate in two different worlds, but the performance and knowing that we are both for the culture of people in our communities is what really ties us and unifies us. Thank you. Thanks, Kelly. Fabian, do you want to? Sí. Para Kelly ha sido un honor trabajar con Margarita. Margarita es una gran trabajadora en equipo, una gran compañera de equipo. Y a Kelly le interesaría mucho el conocer más del trabajo de Margarita como educadora. Kelly recordaba que al principio ellas tuvieron un poco de discusión en lo que significaba juventud. Y una de las cosas que a Kelly le interesa mucho es poder ver el proceso creativo de Margarita y ver y descubrir cuáles son los puntos de intersección entre la diferencia de trabajo que hace Margarita, que usa el teatro como vehículo de expresión, y el trabajo que hace la propia Kelly, que tiene que ver más con la danza, y descubrir esos puntos de intersección, porque ambas crean y su creación se nutre de la cultura popular, de la cultura del pueblo, y son vías de expresión de esa cultura, pero lo hacen desde perspectivas diferentes, y lo interesante sería encontrar esas conexiones a partir de las diferencias del vehículo de expresión creativa que ambas usan. Thanks, Fabian. Margarita, your thoughts? Sí, pues para mí ha sido un completo placer trabajar con Kelly. Desde el primer momento yo me sorprendí muchísimo, pero también supe que Matt había tenido una mirada muy profunda, ¿no? En establecer esta conexión, este trabajo entre ella y yo, y pienso que ha sido realmente fructífero, porque el trabajo en equipo que llevamos es realmente maravilloso, es a cuatro manos, es como cuando no empiezas una frase sin saber, no sabes cómo va a terminar, pero sí sabes que esa otra persona que está apoyándote, que está del otro lado o que está trabajando contigo, sabe exactamente cómo termina, solo porque tenemos una conexión ahí, que yo creo que es también muy, muy espiritual, muy mágica, porque somos madres, porque somos jóvenes, porque también trabajamos mucho lo que pudiera ser la investigación, la docencia, ese acto de dar siempre lo que uno tiene, lo que uno ha aprendido, la experiencia que ha adquirido, de darlo así a corazón abierto. Ha sido realmente una suerte encontrarme a Kelly y que Matt nos conectara.
Y sobre todo me ha interesado mucho siempre su visión como docente, ¿no? Como profesora, siempre tratando de que sus alumnas se involucren en todos los procesos que vamos construyendo en el Open Channel, en todos los procesos de comunicación, de aprendizaje. Eso también me ha dado mucho la medida de que igual lo hacemos acá y estamos también en sintonía en ese sentido. Como Kelly le da una fuerza corpórea a lo que yo pudiera llamar una fuerza verbal. Eso nos ha pasado en varias ocasiones y el reciente taller de Open Channel fue prueba de eso, aquel acto de cierre, porque fue así. Nosotras somos como dos partes que engranamos y el trabajo sale bien, porque hay mucho respeto, hay mucha solidaridad, mucho respeto, mucha humildad. Yo pienso que esa es la clave también para trabajar en equipo y para que los procesos, los proyectos del arte avancen, porque no somos nadie solos, somos siempre parte de un todo, de algo más. Y esa me parece que es una gran lección que uno va aprendiendo y funciona. Por lo menos para mí ha sido muy bueno. So it has been an absolute pleasure to work with Kelly, but Margarita also recognized the role that Matt had in this partnership of the two of them working together, because was Matt who had like a deeper look into the connections that could be between the two of them. And she loves the work between the two of them. She found it to be very successful, and they are able to kind of like finish each other's sentences in a way, because they have like this real spiritual connection. Both of them are mothers. They are young, and they both do research. They both teach young people. So those are interesting connections that the both of them have. Um, and she's really interested in her in Kelly's vision as a teacher, and the role that she plays teaching the young, her young students. And Margarita feels that I'm gonna try to. Margarita said it in Spanish, and it was beautiful. And I don't think it's going to sound as beautiful as it sounded in Spanish. But I just lost your brings sound. it. Can you hear me? I can hear you again, but I lost you for a second. Okay. Okay. So the word that Kelly that is strength, that complement the verbal strength that Margarita does as a dramaturg, as a playwright, was the idea in Spanish sounding beautiful, was something like that. Sorry. Okay. And the work that they do, that they have been doing so far, has been successful because there is a lot of respect, a lot of humility, which she thinks that is like really important in to move the creation forward, and she's only acknowledging how important is like the collaboration process, because we are not really able to achieve a lot by ourselves. We always need from other people. Mm-hmm. Kelly, something you want to say? I have another question if not. I just wanted to kind of like comment on that. Mm-hmm. So the village is necessary. I mean, that is so who we are as people of color. Like we need our village, our family, our support network to even think of anything to become a success or get off the ground. That goes to helping us raise our kids, to creating art, to everyday tasks. So I'm happy that Margarita and I were able to be supports to each other, and we were able to play off of each other's strengths in a way that helped
make this a good presentation when we did it in July. Fabián? Sí, la idea de la villa, la villa es necesaria, la conexión con otras personas es necesaria. Necesitamos otras personas para criar a nuestros hijos, para hacer las cosas de la vida cotidiana, para crear se siente, Kelly se siente feliz de esa conexión que han logrado establecer ella y Margarita y gracias a esa conexión es que se han obtenido se tuvo el buen resultado del trabajo que han estado haciendo hasta ahora. The other thing that impressed me, a commonality between both of your introductions, was your interest in young people performing their ancestors in one way or another, whether it's through dance or through theater. Would you say that might be another point of commonality between you? El otro elemento común que Matt aprecia en la historia de ambas ustedes es la importancia que le dan a la juventud y a la conexión con los ancestros. Ustedes reconocen también ese como un punto de conexión entre ambas. So how does that, Kelly, I saw you nodding your head. How does that translate into your practice, this idea of connecting young people with the spirits of their ancestors? How is that made real? Well, I would say in here in the United States, history glosses over some of the facts that our people have gone through for being people of color. That's not just African Americans, but indigenous people too. So with that being said, movement helps, and along with the folklore that supports the movement, to connect them with understanding their roots. It fills in the gaps. It helps with the storytelling. It helps with processing the trauma or the grief. And so in my work, in my class, and in my work on stage, when I create, that's one of the goals, is to not only help tell stories of our people of color, but also to help them understand and process it, where that they're able to release it, and connect, so there's a connection that happens, and then sometimes it brings up emotions, or it brings up pain, and the idea of releasing it through movement helps you to walk forward in what your future will bring. And also, just in Western art, it's hard sometimes as a person of color to be in the world of academia and be in undergrad and school, art schools, specialized art schools, when again, the history of our people are not in the forefront. So it's an elective, like African dance is an elective. It's not part of the curriculum. Or Haitian dance is not even considered a dance form to be taught inside the classrooms. So it brings me joy to bring that to my students. In New Orleans, it's very important for them to understand that, the Haitian Revolution had a very big impact in New Orleans culture. Not only did, we receive enslaved Africans from Haiti, but we also had them who went to Cuba when the Haitian Revolution happened, and it came to New Orleans. So to see the connection of the Haitian and Cuban culture, and how, you can see it in our culture and the way we are, and this in our practices, it's beautiful to unearth that for them, and to have them go through those aha moments, like, oh, for real, that's why we do that. Oh, we eat this because of this. And that is rewarding, even though it might be tiny
parcels of rewards, it's uncovering little bits and pieces to help them to form their identity. Because Wow. what we were before in the present tense is not what we were as enslaved Africans, right? What we were was carried retention from when we were on the continent. All right, Fabian. Sí, Fabian, I'm gonna start doing it bits and pieces. I'm sorry. no, I apologize. No, it's just, it's very rich. It's like, I'm just like, I'm trying to take notes, but at the same time, I'm like really fascinated by everything you were saying. So, so para Kelly, el movimiento ayuda con es una manera de expresión que ayuda con esa conexión hacia el folclore y hacia los ancestros. Y desde ahí es que ella trabaja. La manera en que ella lo entiende es que estos procesos de conexión y de movimiento ayudan a procesar el trauma y el duelo por el que forman parte de la experiencia de vida de las personas de color en general, no solo de los afroamericanos, sino también de las poblaciones indígenas. En la manera en que se enseña la historia en los Estados Unidos, la historia particular de los pueblos afrodescendientes y de las poblaciones indígenas no ocupa el lugar más importante dentro de este proceso de enseñanza, de manera que Kelly encuentra satisfacción en brindar ese espacio, en brindar ese conocimiento a los estudiantes que ella tiene la oportunidad de enseñar. En particular, por ejemplo, en las escuelas de arte, ser un estudiante con ascendencia africana es muy difícil, precisamente porque, como Kelly explicaba, no existe esa enseñanza de la historia de los pueblos afrodescendientes, pero y mucho menos de las prácticas culturales de esos pueblos. Y entonces he hablado del ejemplo del impacto que tuvo la revolución haitiana en las prácticas culturales de Nueva Orleans y la conexión también con la cultura en Cuba y cómo la satisfacción que ella encuentra cuando un estudiante tiene un momento así en el que se ilumina y dice, por eso es que nosotros hacemos esto, porque esa explicación está en la historia y en la influencia que tuvo, por ejemplo, la revolución haitiana, y que realmente eso no son conocimientos que los estudiantes tienen la oportunidad de recibir en la manera en que la educación tradicional está estructurada. Y ese es un espacio en el que Kelly encuentra mucha satisfacción como profesora. So, Margarita, is that making sense to you? Is it making good sense? Creo que estamos muy conectadas también en ese punto, porque acá los estudiantes de actuación y los estudiantes de otras instituciones que no son artísticas, recibimos una muy buena base en lo que es toda la historia de Cuba, la historia de las luchas en contra del racismo, todo lo que tiene que ver con la emancipación de la mujer, cómo la revolución de 1959, nuestra revolución, tuvo a bien darle todos los derechos a la mujer y erradicar esas diferencias raciales, y recibimos como esa base y esa educación. Y lo paradójico de todo eso es que cuando te pones a investigar sobre el tema y cuando decides realmente explorar, indagar en lo profundo y estás al frente de un grupo de estudiantes en un aula, te das cuenta que sí existe el tema, el escabroso tema del racismo en Cuba, y que es algo que es difícil de erradicar, que es como la mentalidad también del machismo, que está inculcado casi en el ADN de algunas personas, que se va traspasando de generación en generación.
y es muy complejo, a pesar de que hay mucha, vamos a decir, mucha igualdad institucional. Todos tenemos en nuestro país ese gran privilegio de tener iguales derechos de la mujer, de cualquier color. La persona puede acceder a cualquier trabajo según sus estudios, según su nivel académico, según sus propias metas. Tenemos todas esas libertades, esas maravillosas y valiosos beneficios. A pesar de todo eso, es difícil, ¿no? Cuando te enfrentas al tema desde la investigación de la psicología profunda de la sociedad. Y a mí me ha pasado. Y por eso creo que un poco mi tarea como docente, como artista, como defensora de nuestra hibridez, porque acá decimos, quien no tiene de Congo, tiene de Carabalí. No importa que tengas el pelo más o menos rizado, no importa si en tu familia, como en mi caso, que lo mismo hay pelo muy lacio, que pelo muy afro, que somos blancos, negros, más mestizo, menos, no importa. En Cuba todos tenemos de esos procesos de transculturación, de esos procesos tan ricos que hubo, ¿no? De migración. Entonces, no importa si eres más o menos mestizo, eres cubano. Y el reto de una profesora joven, es también llegar a tu estudiante, llegar a tu alumno desde el corazón. El teatro está llamado a mover la emoción. Nuestro arte tiene un sentido social, tiene una fuerza comunicacional por excelencia. Y entonces estamos llamados a eso, a realmente transmitir esencias culturales, esencias espirituales, esencias emocionales, que hagan realmente transformar la sociedad, pero desde eso, ¿no? Desde lo que puede ser el alma. Y pienso que es sumamente importante encontrar esa voz. Cuando nos enfrentamos a la docencia, el reto fundamental es darle al estudiantado, para mí, ¿no? En mi modesto criterio, esas herramientas que le permitan encontrar su voz, porque siempre te dicen, para hacer algo primero tienes que imitar. Sí, tienes que imitar, pero luego tienes que encontrar tu voz. Y en esa búsqueda de tu voz tienes que ir atrás, tienes que ir a tus raíces, tienes que ir al lugar de donde vienes, tienes que ir a tus ancestros, tienes que saber de dónde vienes para saber a dónde vas. Si no, estás perdido. Entonces es un poco lo que nos pasa cuando somos jóvenes, a todos, y pienso que también pudiera ocurrir en otros momentos de la vida. Nos perdemos qué estamos haciendo, de qué estamos escribiendo, de qué estamos hablando en nuestro arte. Para mí lo fundamental es que el arte esté por encima de todo. El arte tiene que estar por encima de discusiones políticas, tiene que estar por encima de debates de opinión. Tenemos que poner nuestro arte encima de todo. Tenemos que poner el arte por encima incluso de nuestras propias limitaciones y estar abiertos a ese aprendizaje, porque si no, no somos artistas, si no nos convertimos en reproductores, en memorizadores de algo, ¿no? De un contexto, y de eso no se trata el arte. Entonces, para mí es un desafío como artista y también como profesora, llegar a la gente desde esa esencia. Fabián? Yes. Margarita feels that both of them are really connected also in that area. In the case of Cuba, the students receive a very comprehensive background in terms of history and in terms of like struggles for trying to build a better society for women, a better society for people of color, trying to eliminate racism. But once you get into the classroom and you start to do your teaching and you start to do your research, you easily figure out that there are still a lot of spaces and a lot of work that need to be done still. And like we have still in Cuba big issues with racism and like with the discrimination against women, because we have achieved some sort of a structural equality,
in Cuba in terms of race and gender, but still there's a lot of work to be done in terms of like at the subjective level, at the society level. The mentality is harder to change. In Cuba, it's like we are like a really mixed people. We are really mixed. Everybody has some form of connection to African American ancestry, and she feels that her challenge as a teacher in the classroom is to be able to reach that spiritual area within the students, and to teach them to find their voice. That's one of the most important things, like to find their own voice and their own way of expression, without forgetting that theater has like uh, it's an art form with a social role to play, also art in general, but theater in particular. And her challenge as a professor is to be able to transmit those spiritual essences that are within Cuban history and Cuban culture, to be able to transform society, and in that process, to find ways to teach the students to learn how to explore your past, to be able to build uh, uh, your own art, but to find your own voice and to build your art looking into the future. It's important to know where we come from to be able to go to move forward. So yeah, that's what she thinks is a big challenge for her, but it's the way she thinks, that she works within the classroom, like providing that space of like looking back, but also trying to find your voice and trying to commit to your art, because art has to be above everything else. Kelly? I can say I agree with a lot of things she said. It was I've been to Cuba, I've been to Havana and Matanzas a couple of times. So I do know that the inside of their education system is very rich and is comprehensive. But for us in America, like as far as about our people, it get glossed over, some of the history. It starts at being enslaved in some of the academic books. And then when you go into the narrow place of dance, is even a little bit more like not, I would say, not even glossed over, like it's not even spoken. You're just focusing on the art form. So you might have Catherine Dunham or Pearl Primus, some of the pioneers mentioned, but it's never like an investigative work of the dance form that connects to the people, and how there's a through line. And so that's like and I keep saying hidden agenda, because every educator has like their, what is the thing that feeds them every day that gets them to go back into that classroom? Like, what is the reason why? It might be legacy for some people, right? It might be, to speak about, or to not even speak about, but to help propel something forward, right? We all have our reasons why. My reason is because when I was there, I didn't see many Black and brown bodies in my studios. I went to undergrad program where I was a minority. I was in high school, I was a minority. I was in my grad school, I was the minority. So I want my kids to know that even though you may be a minority stepping into some of these spaces, you have a rich culture that connects and tethers you to art form that is so rich with just not even just movement, but the history and the connection to our ancestors, and that a lot of it originated from what we have done in our contributions. But the shoulders that we stand on are strong shoulders.
And I can say, yes, racism is still real, colorism is still real, in a lot of the places of the Caribbean and also still in places of America. So we have a long way to go, and that's all systemic based on being enslaved, right? To break down people based on not only their class, but put their class in grouped by their color, um, and do it for what 400 years. It's a lot, you know. It really is a lot. Fabian? Thanks, Kelly. I want to I want to go have a question after you translate, Fabian. Okay. Sí, Kelly nos estaba comentando sobre su experiencia cuando ella era estudiante. Primero, Kelly comenzó hablando, reconociendo que a partir de las visitas que ha hecho a Cuba y del conocimiento que ella tiene sobre cómo en Cuba se enseña la historia, sí, y ella reconoce que sí hay una enseñanza de la historia que abarca más elementos, pero volvía entonces a la realidad de las aulas en los Estados Unidos y cómo realmente la historia de los pueblos afrodescendientes un poco que se le pasa por encima y un poco que se olvida y se habla de ella, pero es como algo en lo que no se quiere hacer mucho énfasis, y en particular cuando estamos hablando entonces de la danza, del arte danzario, se hacen algunas referencias a algunas figuras importantes, pero no hay, de nuevo, no hay una investigación seria en la forma de expresión artística como tal, desde la contribución cultural específicamente de los pueblos afrodescendientes. Y por eso es que ella comentaba sobre el tema de su agenda oculta, porque realmente todos los educadores en algún sentido tienen un elemento que es lo que los impulsa a volver al aula todos los días. Y en su caso particular es ese elemento de ella haber experimentado que ella era una minoría en los espacios, cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en el universitario, cuando estaba en la universidad. Ella siempre fue una minoría en los estudios de baile, pero esa ausencia de representación en los diferentes espacios danzarios es lo que la motiva a ella a empoderar a los estudiantes, a sus hijos y a los jóvenes estudiantes de danzarios, que no importa que tú seas parte de una minoría en un teatro de danza, pero es importante reconocer que tú provienes de una cultura que ha aportado mucho a la danza y que tiene muchísimas cosas, muchísimos elementos de los que se puede aprender, y entonces a partir de ese conocimiento empoderar a los estudiantes a encontrar, un poco en conexión con lo que me comentaba Margarita, encontrar su voz, encontrar su forma de expresión, pero reconociendo desde esa identidad y desde la importancia que tiene las prácticas culturales de sus ancestros. Thank you. This is my last question, Nilo. I know I have capitalized the microphone. I apologize. I hope. No, don't worry, man. It's great. I Okay. really like. It's kind of a lot dialogue. Uh, for digital platform, it's. I think it's an achievement Okay. to achieve that. So, Okay. Cool. So, could you, Kelly and Margarita, could you imagine a possible exchange, an experiment, since you're both investigators? Could you imagine maybe identifying a technique, an exercise, or an approach, something small that each of you do to, particularly around this goal of helping your students inhabit
understand their roots, and try them. Try one another's technique, and use the gathering, the Open Channels gathering in July, and the discussion as a way of reporting almost on your results. Something like that, some kind of experiment where you exchange. That's as far as I've gotten. Would something like that be possible? Eh, I believe so. Yeah, translate the question. La pregunta de Matt es que si pudieran ustedes pensar en una especie de intercambio, en una especie de experimento, donde pudieran intercambiar entre ustedes quizás en técnicas, en estrategias para ayudar a los estudiantes a encontrar esa conexión con los ancestros. ¿Pudiera ser eso posible? ¿Pudieran pensar en esos términos, en cómo utilizar estrategias de la otra persona en lograr ese intercambio? Absolutely. I think it makes a lot of sense. It will be a great desafío, ¿no? a great challenge for both, but it will be great. Yes. Kelly? That's what I was about to say. I think so. I feel like it will definitely be something that we would have to definitely brainstorm on to see what will be the activity and the entry point, and how it would be different per how it would differ, I would say, per style or art form. But I'm open to it. I think that's how we came to our ending video for the ending of the live workshop. Is just kind of like figuring out what works and how we can adapt it to fit both, us here in New Orleans in the United States, and also the people in Cuba. Yeah. Could you talk maybe for just a minute, Kelly, about that experience of creating the video together? I'll ask Margarita the same. Sure. So Margarita and I, we came up with this idea of, stemming from a seed that I gave when I first joined about a gesture, and connecting it, or a word and connecting it, about open channels. And from there, when we were revisiting it to actually present for the July conference, it came into a thing of putting it into the chat to have this dialogue, because technology is not best when you're trying to host a big event with a lot of people from different places logging in. So we thought the chat would be great. And I had an idea of people kind of like collecting it as video clips and sending it in, so that way we could have a visual representation that not only, is played during our conference, but also lives in a space in social media and on YouTube, that kind of like closes or encapsulates people's seed ideas or thoughts about what open channels mean. What does this festival mean? Why are we here? So I think it was a great way for people to connect and see each other, because, a lot of times we're working in our silos and in our small groupings, and it's either via text, messenger, emails. So it was great to see everybody on one reel, expressing themselves. Fabian, thank you. Yeah, it's great. Yep. Sí, la pregunta de Matt tenía que ver con cómo surgió la idea del video final del taller de julio, y Kelly estaba explicando que bueno, la tecnología, cuando se tiene tantas personas viniendo de diferentes lugares, a veces no funciona bien, y entonces pensó en la idea de chat, y después en la idea visual también, como una manera de un poco identificar a las personas y poder verlas, porque
tendemos a estar trabajando en nuestros propios espacios a través de los mensajes de texto, del correo, pero realmente fue un momento en que se pudo identificar a los participantes y que quedara un registro visual de qué es de qué significaba para la gente canales abiertos, venir y participar, y le pareció una idea interesante. Margarita, what's your memory of that experience, of the creation, the co-creation of that final montage? Pues sí, fue increíble, fue hermosísimo, porque estábamos también viviendo el paso de la tormenta tropical Elsa acá, es decir, que muchos avatares, ¿no? Siempre nos enfrentamos en Open Channel a desafíos de última hora. Y entonces también yo estaba embarazada y la idea fue creciendo, fue muy linda, porque primero era un texto colectivo, y luego fue un video, y todo el mundo pudo poner su oración, su palabra, su canción, su poesía, y realmente eso nos une, y eso nos hace un grupo, una comunidad de aprendizaje, porque las ideas van creciendo, las ponemos en la mesa y todos aportamos, y es increíble el vuelco que dan, y cómo vamos también retroalimentándonos unos a los otros. La pregunta de qué significaba Open Channels realmente sacó la sensibilidad, ¿no? De todos los que estamos, de los procesos que teníamos por dentro, de lo que estábamos viviendo en esos momentos. Y para mí realmente fue una experiencia maravillosa. El año anterior, en el primer evento, tuve la oportunidad de estar con Yarrell Hamilton, también una colega joven muy talentosa, y le dimos voz como a un acto verbal, poético, de Matt y de Fátima. Y bueno, esta vez también fue como increíble. Lo agradecí muchísimo. Nice. Fabián? Yeah, she found the experience incredible, beautiful, was really challenging. There was a tropical storm at the time passing by in Cuba, and the idea was like growing, was developing. It started with the text and then evolved into the videos and the people saying the words and poetry. It was an exercise that helped to build community. And that question, that what open channels means to you, help to bring out sensibilities within all the people involved, and she enjoyed a lot the experience. Great. I mean, I think this is another example of that, this interview, because it is both going to be a way for people in our community, in our extended audience, to hear from two wonderful, amazing artists and cultural leaders. But it's also, I think, been an opportunity for the two of them to interact in kind of real time and begin thinking maybe about what your next step is together. And I think that's really exciting. And it to me, at least, it's open channels at our best. Sí, este espacio que hemos estado teniendo hoy es realmente muy interesante, y es Open Channel en su mejor expresión, porque tenemos a dos jóvenes artistas muy talentosas que teniendo este intercambio en vivo, y que puede abrir puertas para futuras ideas en cómo colaborar. Y realmente muy agradecido de que esto esté sucediendo. Nilo, if it's okay with you, I think we can bring the formal part of the interview to a close. What do you think? Do you mean that this my end right now? Is that what I understand? To end the interview, yes. Or you want to keep going? You want to keep going with the questions? I think we should finish the part of the stories of the artists. Okay, please. Which go ahead. only
It's are 5 questions left, but Okay. in order to not interrupt the conversation between the artists and the concepts of their stories, I think I should ask the 5 questions in a row, and Fabian Mm-hmm. translates, Yep. and then each artist Yep. Go uh, for it. answers. Vamos a proceder con las 5 preguntas que tienen que ver para las historias de las artistas, para conocerlas un poco más. Y las voy a leer seguido para que no se interrumpa después la respuesta, y Fabián para que pueda traducir también con calma. Las preguntas son, the questions are, mm, what were your first theatrical steps and of theatrical training? The other one is, what theatrical experiences marked your artistic development? Next, what teachers, important figures, special people, and or moments, events, place inspire your artistic endeavor? Next, what is your favorite food? That is for the public. If you the other question, the last one, if you went to a place of no return, and they let you take only one book, which one will you take? Ahora en español. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos teatrales y de formación teatral? ¿Qué experiencias teatrales marcaron su desarrollo artístico? Otra. ¿Qué maestros, figuras importantes, personas especiales y o sucesos trascendentales, obras de teatro, inspiran o inspiraron tu quehacer artístico? Otra. ¿Cuál es tu comida favorita? Eso es para el público, para que sepa más detalles, y para también los amigos artistas. Y finalmente, si irías a un lugar sin retorno y te dejaran llevar un solo libro, ¿cuál llevarías? So please go ahead, Kelly, then Fabián, then Margarita, then Fabián, and I think that will be it. Y eso sería. Okay, so do you want me to answer like question by question, or you just want me to talk? Please, as soon as I mean, sorry, as much as we can know about your artist story and your experience and your work, Mm-hmm. um, it will be better. Okay, so I would say, because I'm in the South, socially I started dancing when I was really young, because that's what girls do. We go to dance school. We wear our tights and our leotards and our tutus and, tap and all of that, because it helps you to become graceful. It helps you to become more of a lady and soft. So that was more of how I was introduced into dance. But where the bridge happened, or the bug bit me, or whatever, the veil was lifted, was in high school. I went to a performing arts school here in New Orleans, and I danced with a modern dance company that did put in African dance styles inside their choreography. And I was like, this is what I want to do. I want to be a dancer. I don't want to be a nurse. I don't want to be a physical therapist. I don't want to be a counselor. I want to do dance. With my parents both being educators, I knew that education was going to be part of my dance practice. I just didn't know exactly what, how, where, if I was going to have a dance school, if I was going to teach inside of a school. I didn't know, but I knew that dance was the vehicle that I was supposed to be in to drive the next part of my journey in my life. So I went to undergrad and I met some amazing professors. Patty Amaker, she's one of the ladies who, through her white eyes, as a white professor, saw me as a woman of color and embraced that, and didn't shy away from it. Like, one of the things she told me is my statuesque beauty as a mover. So to think about curves, of what African American women normally or typically have, the rear end and all that.
she celebrated that. And then along that way, I met some great people, but Baba Richard Gonzalez was my conduit into Afro-Caribbean dance. Mama Asetua Amor Akim, Amakum, was my conduit and my mentor in African dance. And those two are still like very active in my life right now. And, I'm 44 years old right now. So I still talk to them on a regular basis. I still consult them. They're like my mom and dad. And I've had a great journey with wonderful friends and mentors. It's a long list, but Jean-Leon Desnay, Nadia Dujane for Haitian dance. I had Ron K. Brown. List goes on. Nia Love for modern dance. People who, whether I took their class, whether I danced with them on stage, Adia Whitaker, I have all instilled a lot in me. My colleagues and my peers of that time, we craved it. So, you just didn't dance in school. You took classes in the evening. And living in New York, you just really lived it as an experience, and it wasn't separate from who you were. So my village or my tribe were comprised of all performing artists, dancers, choreographers, spoken word artists, singers. So it was actually a great group of people that I grew up in dance and arts in. And we were all on the same journey. We were thirsty for figuring out our identity in our practice as people of color. So, we were definitely feeding each other that way. And that helped me in my practice of my choreography. It helped me in my practice of being an educator, which I'm going to hop to the next question. You were saying, which book will I take? Unfortunately, Ibaye Bell Hooks passed away in transition. But I would take a Bell Hooks book. There's a couple, but Teaching to Transgress was monumental and pivotal in my approach in education. So Bell Hooks' book will actually come with me if I was at a place of no return. She has made a major impact in a lot of educators and people of color just to see themselves in the world of academia and beyond academia. Let me see. I'm looking at the other questions. What experiences marked my artistic development? Finding my voice and always knowing that I was different from my family. So I had no choice but to take my own path. And so choreographing for places like the Psychotherapy Network Association, or, setting a piece on a junior company for Dance Africa. And just my work of Evolve Diaspora, where I, have created experiences where we have these small, I would say, group settings where we go into an intensive moment. It's with a master artist, and we dive in for an intense weekend of understanding the dance technique of Haitian dance, right? Or of Cuban dance, or whatever style that we were focusing on. Understanding the music, the rhythms, understanding the songs, understanding the folklore of it, and to be in a space where there are a bunch of people who, again, like your tribe, that they want it just as much as you do. They desire it, they respect it, and they love it. It's a great place to be in. And curating those experiences, actually, I love it. I enjoy it. It feeds me. I just did one here in honor of one of our elders who passed away for Gede season, which is in November. And I brought down two master artists, one from New York, one from Virginia, as far as Haitian folklore dance and music go. And we had a day of dancing and singing, and it was just amazing. So I not only believe in just educating, but I also believe in organizing it, because sometimes if you don't see it,
in the space, it's important to create it, because you can't complain about it. You have to create that moment. Excuse me one second. I'm sorry. I'm gonna just, because I know you're gonna edit this, hopefully, I'll say, when you don't see it, and that's always been my mission in life, if you don't see it, you can create it. You have the artistic rights, you have the privilege, you have the responsibility to create it. Because that's how things move forward, and continue to grow and evolve, which is why it's evolved diaspora. I think I covered everything. Oh, my favorite food. Yes, your favorite food. Because I talked about my teachers and everything. My favorite food, gumbo. I'm born and raised in New Orleans. I grew up in New York, but gumbo, my mama's gumbo to be exact, not the one from anybody's restaurant or store, and crawfish. Those are my two favorite foods. Thanks a Awesome. lot, Kelly. Now, Fabian, you, as Matt said, you good luck Sí, translate. sí, creo que tengo casi todo. Bueno, Kelly empezó a bailar de niña, socialmente, eso es lo que hacen las niñas, ponerse su tutú, tomar clases de tap, porque eso es lo que te hace más femenina, lo que te hace más bonita, y así fue como, esa fue la introducción que ella tuvo al mundo de la danza, pero el momento en que realmente le picó el bichito de bailar, de esto es lo que yo quiero hacer, fue en la secundaria, que ella estuvo vinculada a una compañía que hacía bailes de origen afrocaribeño, y ese fue el momento en que ella dijo, no, esto es lo que yo quiero hacer. Sus padres ambos son educadores y un poco que ella definiendo en cómo iba a ser su futuro como creadora, cree que el hecho de que sus padres ambos son educadores tiene un poco que ver con el trabajo que ella hace hoy. En cuanto a Kelly mencionó muchos diferentes mentores a lo largo de su trayectoria como estudiante y como profesional después, que contribuyeron desde diferentes conocimientos, desde el conocimiento de los bailes afrocaribeños, el conocimiento del movimiento de origen haitiano. En particular, ella tuvo una profesora cuando ella estaba en la universidad, que desde sus ojos blancos la supo ver en el sentido más profundo de lo que ver puede significar, y celebró su cuerpo africano, y la ayudó mucho en ese proceso de conocimiento y de descubrimiento de la identidad y de su valor y de lo que ella como artista podía traer a la escena. Habló también de la importancia de nuevo de formar parte de una comunidad, de formar parte de un grupo, y eso para ella fue muy importante en su proceso de desarrollo como estudiante y como artista. Estar rodeada por gente que todos estaban sedientos, que venían desde diferentes perspectivas, poetas, escritores, otros de teatro, pero que todos estaban en ese proceso de búsqueda de identidad personal y búsqueda de identidad artística desde la visión de un artista afroamericano. Y ese sentido de comunidad también fue súper importante en su proceso de desarrollo. Ella siempre supo que ella necesitaba encontrar su propia voz, que ella era diferente del resto de su familia, y de las experiencias que contribuyeron a su desarrollo como artista. Ella comentaba de experiencias creativas en las que, trabajando con grupos pequeños, ha tenido la oportunidad de
sumergirse bien a fondo en el conocimiento e intensamente en el conocimiento de una música particular o de un modo de moverse particular. Esas experiencias bien intensas con grupos pequeños han contribuido mucho a su formación. Y al final estaba comentando, importante, el tema de como artista, el tema no solo de crear, pero también la importancia de organizar y de ser capaz de mostrar tu creación. Era otro elemento que ella estaba comentando. Su comida favorita es el gumbo y el crawfish, y no cualquier gumbo. El gumbo de su mamá es su comida favorita. Not just anyone's. No. Not just anyone's, yeah. Y también comentó de su libro favorito, pero realmente el título del libro se me escapó. Pero bueno, estará en el video. Si quieres, your favorite book, Kelly, I just missed the title, but it's going to be Teaching to transgress. He asked if I want to bring something. Yeah. Okay. Sí, el título en inglés del libro es Teaching to Transgress, enseñar para transgredir, sería el título en español. Ese fue el libro que él nos comentaba. It's worth mentioning that is a book by Bell Hooks, inspired by Paulo Freire. Okay. It makes sense. Sí, es un libro escrito por Bell Hooks, inspirado en la obra de Paulo Freire. That's it. I think I got everything. Excellent, Fabián. Thank you. Ahora, Margarita, por favor, ¿quisieras que repita las preguntas o está bien para que empieces a responder las 5 preguntas? No, las tengo aquí anotadas, así que... Perfecto. Bueno, que yo conozca, en mi familia no hay muchos artistas. Sí, algunos se han dedicado a las artes plásticas, a las artes visuales, pero que yo conozca, no hubo nadie que se dedicara al teatro o a la poesía. Mi padre es historiador y ha publicado algunos libros con otros autores, es profesor de historia de Cuba, de marxismo. Mi madre también es profesora de una tecnología de la salud, de optometría y óptica. Y por ahí va un poco mi formación, sí, por la docencia. Seguro que si no entraba Lisa, como me pasó acá, seguro que me iba a convertir en maestra de inglés o de psicología, algo así de las cosas que me gustaban mucho. Pero por ahí empezó todo. Yo llegué a Lisa en el 2007, fui a hacer las pruebas con mi mamá, salimos de Santiago de Cuba en un tren y llegué así muy tímida, un poco con mucha inexperiencia, un poco temerosa de si yo tenía realmente potencialidades o las actitudes necesarias para estudiar teatrología o dramaturgia. Hice las pruebas y empecé la escuela, la Universidad de las Artes, en la especialidad de teatrología, pero me gradué de dramaturgia, porque inmediatamente sentí que yo tenía que escribir de forma profesional, porque yo escribía desde que era una niña. A los 8 años empecé a escribir poesía, y eso fue así y ha sido siempre, me ha acompañado. Entonces fue una carrera intensa, fue rigurosa, pero por supuesto fue la base de todo lo que hago. Ahí tuve los mejores maestros, personas entrañables, personas prestigiosas, que recuerdo con mucho cariño, y fue una etapa sin duda que marcó mi carrera. Los comienzos, era muy intenso todo el proceso de las escrituras, de entregar obras cada semestre, pero bueno, yo creo que mi formación fue fundamental pasar la academia. Para mí tiene un valor muy importante la escuela,
Por eso siempre recomiendo que la gente estudie, que se vincule a alguna academia, porque de alguna forma te organiza todo el pensamiento. Puedes tener las aptitudes, puedes tener la gracia, pero la academia te ayuda, te forma, te conecta con instituciones, te facilita un poco lo que pudiera ser la vida artística. Y entonces eso me pasó. Creo que experiencias así que hayan marcado mi desarrollo artístico, puedo hablar de mi llegada al grupo Macubá, de todos los procesos de asesoría que, que, en los que me he involucrado en el grupo, que he acompañado, y también el hecho de coordinar el evento de teatro joven que se gestó en ese seno, en esa comunidad teatral de Macubá. Creo que eso ha sido para mí una marca diferente en toda mi trayectoria. Y recuerdo, no sé, los maestros han sido muchos, pero sí tengo que hablar de inspiraciones, tengo que mencionar a mi familia. Mi familia es mi principal inspiración y mi principal fuerza. Ellos son mi motor impulsor. Mis hijos, mis padres, mi hermano, todos, ¿no? Y bueno, esa otra familia que también me acompaña, que son mis amigos. Para mí los amigos son parte para toda la vida de mi familia. Y hay muchos artistas en los cuales me he inspirado y a los cuales reconozco. Y bueno, también están entonces esos maestros más reconocidos como Fátima Patterson, eh, Iliana Mulé, que es una artista de la plástica y poeta cubana que yo quiero muchísimo, que yo admiro. Nara Mansur fue una maestra que en la época de la carrera un poco me influyó mucho en su forma de construir la experiencia teatral. Y creo que, bueno, por ahí ha sido un poco la trayectoria. Mi comida favorita es, creo que la comida hecha en casa, la que sea. Esa es la mejor para mí. Y si tuviera que irme a un lugar de no retorno, yo me llevara un libro, ya que no me puedo llevar otros. Y creo que fuera, si fuera esa posibilidad, ¿no? Un libro donde estuvieran los recuerdos de mis hijos, donde estuvieran sus primeras escrituras, sus garabatos, sus fotos. Yo creo que ese fuera el libro que me acompañara. Wow, me conmuevo mucho, qué increíble, qué bonitas palabras. Fabián, por favor, si pudieras ahora hacer la Sí, parte que dijo Margarita. sí. So as long as Margarita knows, there are no artists in her family connected to theater or poetry. Her father is a historian. He teaches history and Marxism. Her mom is also a teacher in health technologies. At some point, I think that for her, she would have been probably if Your voice is going in and out a bit. there's not much I can do about that. Do I you need me understand. to repeat something, or Yes, can you repeat? You said something about if she had her choice, she would have been Oh something. yeah, no, yeah. If she wasn't a playwright today, probably she would be teaching something related to psychology or something like that that she liked it Uh-huh. when she was younger. Yeah. Um. So in 2007, she went to Havana with her mom to the Art Institute test to get into the Art Institute in Havana. And she wasn't completely sure if she was ready to take that step. She wasn't sure if she was like talented enough to pursue uh, studies in playwriting. But she was accepted, and she started that journey. She knew that
she wanted to be related to writing because she was writing poetry since she was like a little child, 8 years old. So she knew that she wanted to be connected to writing. That's why she graduated as a playwright. She considers that academia is important, and to go somewhere to learn in a organized way, it helps you with the creative process. You can be talented, but you need that that structure to be able to organize the way you create, and that she found that really helpful in her development. As far as experiences go, her arrival to Macuba, it's like really important for her. All the advisory processes that she took, that she conducted within the group, and of course the coordinating the event of Young Theater has been like a really important experience for her. There are a lot of important teachers in her life and in her development, but in particular, her family are a big part of that group of inspiration and teachers. And also, friends are really important in her life and in her creative process. But of course, there are more acknowledged and more well-known teachers like Ileana Mulet, which is a poet and a painter, Fatima Patterson and Mara Mansour are all important teachers in her life. In terms of food, any homemade cooked meal, that's her favorite food. It could be anything, but it has to be homemade. And if she would go to a place with a book, she would like to bring a book with with memories of her child, pictures, scrapping, like, first reading down words, that sort of stuff. That's the book that she would like to bring with her. Great. Thank you, Fabian. I love it that we both our parents were educators. My mom was a math teacher, and my dad, he was in physical education, but they taught for 30 some odd years. So we have a lot in common. Mm-hmm. Awesome. Fabian? Sí, Kelly estaba diciendo que sus padres, que también tienen eso ustedes en común, que sus padres, el papá era profesor de educación física y la mamá profesora de matemáticas, y que también tienen eso en común. Le gusta eso.